Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo na B network a program din da muke kawowa da kuma wato wayar da kai game da shi B network da sauran muhimman abubuwa, so irin su Pi, Sidira da kuma sauran da airdrop da muke kawo da kuma hanyoyin samun kuɗi online a wannan tasha ta Mr. Minister Tech, so da hanyoyin yin amfani ma da AI duka za ku ga bidiyon mu akai. So idan yanzu aka fara zuwa a danna mu bidiyon mu channel din alamar subscribe, a danna like, idan kuma an riga an yi subscribing so kawai a danna ma bidiyon alamar like, so a aje bayanai a ƙasan wannan bidiyo, sannan ku je ku yi subscribing din channel din mu ta MGM Tech Tips wadda tana nan akan YouTube kuma tana ƙarƙashin wannan channel din. So na gode domin samun information a harshen Turanci. So a wannan tasha ce ta Hausa ita kusan da muke kawo program ɗinmu tun farko. So a wannan ranar kamar yadda na ce muku, idan an yi tambayoyi bayan kwana biyu nakan haɗa tambayoyi in ji bayanan mutane, so sai in zo in yi magana kan abin. So wannan ma shine abin da muka yi a yau. So wasu sun ta min tambayan cewa sun san yadda za su je cikin na spam su turo a Polygon a cikin wato B network wallet ɗinsu. So after dai kun yi important token ɗinku za ku ga B wallet ɗinku ya nuna kamar haka. So za ku ga B network ɗinku a ƙasa ga kuma wato balance ɗin da kuke da shi. So tunda kuna da balance a ciki, so sai kuke son za ku iya combiting. So bayan kun turo kamar yadda kuke gani a nan gurin dama, so muna da send, muna da receive, muna da swapping, muna da history, muna da reward. So waɗannan abubuwa guda biyar da kuke gani dukan kowane da amfaninsa a lokacin da ka shigo cikin wato B network. Kuma wato B network amfanin transaction ɗin zai iya taimaka mana wallet ɗinmu ya zama active ne, har ma iya inviting ɗinmu wajen KYC. Yanzu a cikin abin nan ɗina ina da 0.87, so wannan Polygon ne na turo na 0.9, so shine saboda na taɓa swapping ɗin shi to USDT sun ɗan man charges, so sun man charges ɗin 0.3, so kun gane 0.9 na turo. So yanzu abin da za mu yi, wanda suke tambayar suna son a nuna musu ya ake transaction, ya ake swapping ɗinsa from USDT to Polygon ko from Polygon to USDT ko kuma wani coin ɗin daban. So ba tare da ɓata lokaci ba, abin da za mu yi shine za mu zo inan wurin nan da aka rubuta wato swapping. So ga guri nan an rubuta swap, kun gane. So amma before mu swap ɗin me za mu taɓa, kuɗin namu a ina yake? So kuɗinmu yana ƙarƙashin USDT ne, so ya bar Polygon ya tafi USDT, kun gane. So kamar yadda ake amfani da wato tier 1 exchange ko kuma web3 wallet, so shi ma B network fa ya zo da ci gaban da na gaya muku nan gaba zai bada mamaki. Don haka duk wanda ya san ya yi rijistar B network, so ya dage ya ci gaba da yinsa, insha Allah akwai alkhairi. So da farko abin da za mu yi, sai mu zo mu taɓa wato kan USDT. A USDT ne nake da wato Polygon ɗina, za ku ga gashi nan 0.87, so 0.87, 0.83 ma za ku ga anan ko. So abinda za mu yi anan sai mu taɓa swap. So after min taɓa swap, so bari ku gani, sai mu zaɓi wato USDT. In kuka kalla gashi akan USDT mana da shi, sai mu zo nan wajen balance, sai mu rubuta 0.83, kun gane. So in kuka lura anan gashi na ya ce za a ba mu 0.82 na wato USDC. So amma ba USDC muke so ba, sai ka zo ka sake taba anan, sai ka zo ka taba Polygon, kun gane. So za a ba mu 6.88 na Polygon, shine yayi daidai da 0.83, kun gane a nan gurin gashi. So kun ga abin da za a ba mu gashi shine yayi daidai da 0.83. So anan me za mu yi abu na gaba, so kawai sai mu zo mu taba swap, kun gane. So gashi za mu yi clicking on swap. So sai suka ce wai unlimited USDT, so menene, amma kawai mu ce confirm. Sai mu zo mu daɗa cewa confirm again. Sai mu zo mu saka password ɗinmu na wallet ɗinmu. So already kamar yadda kuke gani combiting ɗinmu ya zama successfully a yanzu haka. So kamar yadda kuke gani wannan ita ce hanyar da ake yi. So gashi anan gurin sun nuna mana cewa 0.83 to 6.88 Polygon. So sai mu zo mu ƙara danna confirm again. Duka nan ana yi ne domin a tabbatar da wato transaction zaka, sai ka sake sa password again. So wow, so kamar yadda kuke gani successful transaction gashi yayi submitting. So yanzu an ɗauko mana USDT ta dawo Polygon. So abinda za mu yi a nan gurin, sai mu ɗan dawo back kamar haka, sai mu yi back kamar yadda kuke gani, sai mu zo mu refresh.
kun gane, sai mu refresh. So kamar yadda kuke gani a yanzu haka mun yi transaction din USDT mu wato to Polygon. So USDT to Polygon kun ga wato shine yanda ake wannan transaction din kenan. So idan ka zo kana son kai swapping wato zaka iya swapping din USDT ɗinka zuwa Polygon. Sannan kuma wannan wato ba kowa zai yi ba sai wanda ya yi adin ɗin B network ɗinsa a nan. So na adin token address. So don haka ku je ku yi adin token address. So na yi bidiyo akan yadda ake yin sa insha Allah. So kuna iya zuwa kuma ku gwada ku ga yadda abin yake. So dan wanda ba su gani ba su kalli bidiyoyin mu na baya za su ga yadda don muka yi wannan a tsarin step by step. So na gode, mu haɗu da ku a next video. Masu tambaya za su iya yin tambaya, wanda suke neman token address ma su iya magana sai na tura musu. Kuma dai nakan ajiye a ƙarƙashin bidiyon da kuma group ɗinmu na Telegram da WhatsApp. So duka sai a dinga join ɗinsu. Na gode.